So let's start from adjusting our body posture. 그래서 우리 신체적인 자세를 조정하는 것으로 시작하겠습니다. Adjust your middle axis so that you can sit on the base point of the body. 그래서 당신의 이제 중심점을 조정해서 당신이 몸의 기본적인 토대가 되는 곳으로 앉을 수 있도록 해주세요. And you can try to push your hips a little bit backward. 그리고 당신은 당신의 엉덩이를 약간 뒤로 뺄 수 있습니다. And then you can relax the lower part of the body. 그러고 나서 우리는 몸의 아랫부분을 이완할 수 있습니다. Especially the joints between your legs and your lower abdomen. 그래서 이제 당신의 다리와 아랫배 사이에 있는 관절을 이완해 주세요. Relax all the joints and muscles in the lower part of the body. Let it sink to the ground. 몸의 아랫부분에 있는 모든 관절을 이완하시고 이것이 땅으로 가라앉도록 해주세요. Stabilizing our base is a very helpful way to maintain our physical and mental stability. 그래서 이 기초적인 것은 우리의 신체적, 정신적 안정성을 확보하기에 굉장히 도움이 됩니다. Just like a tree root into the ground. 마치 이제 땅에 박혀 있는 나무와 같이. And this also settles those heavier energy in the body. 그리고 이것은 몸에 있는 더 무거운 에너지들을 차분하게 만들기도 합니다. And makes our brain clearer. 그리고 우리의 뇌를 더 맑게 만듭니다. Simply pay attention to the lower part of the body, below your belly button. 그래서 이제 당신의 배꼽 아래에 있는 몸의 부분에 주의를 기울이세요. Relax and settle down. 이것을 이완하고 이것을 차분히 가라앉히세요. And the breathing is at the background. 그리고 당신의 호흡은 배경에 있습니다. Relax your lower body under the background of breathing. 호흡을 배경 위에서 당신의 몸의 아랫부분을 이완해 주세요. When you feel that your lower body is well settled, then you can imagine there's a string pulling up the very top of your head. 그래서 이제 당신이 몸의 아랫부분이 잘 안정이 되었다고 느껴진다면 머리 꼭대기에서 잡아당기는 줄이 있다고 생각해 보세요. And at the same time, your base is still
well rooted on the ground. 그 동시에 당신의 이제 기반이 땅에 잘 뿌리내렸다고 생각하세요. So the middle axis of the body is straight. 그래서 이제 몸의 중간 부분이 아주 잘 펴져 있도록 하세요. So just maintain the body in this posture and let the breathing be free. 그래서 몸이 이런 자세를 가지게 하시고 그리고 호흡이 자유로워지도록 하세요. Just let the body breathe in the way it likes. 그래서 몸이 본인이 원하는 방식대로 호흡을 하도록 놔두세요. No matter how long or how short, how heavy or how subtle, just let it be. 그것이 얼마나 길든 짧든 무겁든 미세하든 그저 놔두세요. Our mind is to withdraw, is to retreat from controlling the breathing. 우리의 마음은 거기서 걷어들이고 호흡을 통제하는 것으로부터 돌아가는 것입니다. And remember, we are just a humble knower. 그리고 기억하셔야 할 것은 우리는 그저 온전히 알아차리는 자일 뿐입니다. We can do nothing to the process of relaxation except to stop ourselves from interrupting. 우리는 이제 이완되는 과정에 대해서 어떤 것도 할 수 없습니다. 하지만 우리 스스로가 이제 뭔가를 하는 것을 멈춰서 아무것도 안 하는 상태로 가는 것 빼고는 말입니다. It is the breathing and the body relax themselves, not we. 그래서 호흡과 몸 그 자체가 스스로 이완하는 것이지 내가 이완하는 것이 아닙니다. We just simply be open and non-attaching to the process of relaxation and breathing. 그래서 우리는 이완의 과정에 대해서 이완하고 열려 있고 이완돼 있어야 됩니다. 그리고 아무것도 하지 말아야 됩니다. And relaxation is not a want. It is just an attitude to let it be. 그리고 이완은 어떤 원함이 아니고 그저 놔두는 그런 태도입니다. Let the body breathe itself and let it breathe in the way it likes. 그래서 몸이 스스로 호흡하도록 놔두시고 이것이 스스로 원하는 방식대로 호흡하도록 놔두세요. And we simply know with appreciation to all these natural process. 그리고 우리는 이 모든 자연스러운 과정에 대한 존중으로 그저 알고 있습니다.
Keep your attitude positive. Appreciate rather than controlling it to relax. 당신의 태도를 긍정적으로 유지하시고 통제하려기보단 존중해 주세요. Be satisfied with the present moment. 그래서 현재 이 순간에 만족하세요. Actually, we simply know and wait. 사실 우리는 그저 알고 기다립니다. Keep your knowing while you are waiting. 기다리는 동안에 당신의 알아차림을 지속시키세요. And you feel the body gradually settles down. 그러면은 몸이 점진적으로 가라앉는 것을 느낄 것입니다. The body posture becomes stable. 몸의 자세도 안정적으로 됩니다. Then we can pay attention to the area of the head. 그러고 나서 우리는 머리 부분에 주의를 기울일 수 있게 됩니다. Relax your eyes, just like melting the butter in the sunshine. 눈을 이완하세요. 마치 이제 햇볕에 버터를 녹이듯이. And extend such relaxation into your brain. 그러한 이완을 뇌로 확장시키세요. In the background of breathing, relax your brain as much as you can. 그래서 호흡을 배경 위에서 당신의 뇌를 최대한 이완하세요. Let the relaxation penetrate into every cells of the brain. 그래서 그런 이완이 뇌의 세포 하나하나에 다 침투해 들어갈 수 있도록 해주세요. Relax your brain and unfold your brain. 뇌를 이완하시고 뇌를 열어주세요. Release all the stress in the brain. 뇌에 있는 모든 스트레스를 다 풀어주세요. Keep our knowing open and non-attaching to 우리의 the thoughts or any kinds of feeling.
우리의 알고 있음을 열려 있고 이제 집착하지 않는 상태로 우리의 생각과 감정들의 느낌들에 열어주세요. Our mind is just like spaciousness embracing the brain. 우리의 마음은 이제 뇌를 수용할 수 있는 어떤 공간감입니다. Just let all the stress unfold themselves. 그래서 모든 스트레스가 스스로 열리도록 하세요. And keep yourself awake, non-attached. 그래서 당신 스스로를 깨어있고 집착하지 않는 상태로 유지하세요. No matter what it comes, how it is, you just know that these are all phenomena of the brain. 그래서 무엇이 오든 무엇이 일어나든 이것은 다 뇌의 작용일 뿐이라는 것을 기억하셔야 됩니다. Now maintain your breathing at the background. This is a friend for your mindfulness. 호흡을 배경에서 유지하세요. 그것은 당신의 알아차림의 친구입니다. Let it be the pace of your mindfulness, of your mind. 이것이 당신의 알아차림 그리고 마음의 배경이 기본이 되도록 하세요. And relax your brain in the background of breathing. 그리고 호흡 배경 위에서 뇌를 이완하세요. Relax as much as you can, as deep as you can. 당신이 이완할 수 있을 만큼 이완하시고 as deep as you can. 그리고 이제 가장 깊게 이제 할 수 있을 만큼 이완하세요. Such kind of penetrating relaxation will increase the level of mindfulness. 그래서 그런 침투되는 이완이라는 것은 알아차림의 수준을 높여줍니다. But at the same time, keep your mind open and non-attaching. 하지만 동일한 동시에 당신의 마음을 열려 있고 집착하지 않게 하세요. It is with a friendly attitude, not aggressive attitude. 이것은 이제 친근한 태도로 하시는 것이고 공격적인 태도로 하시는 것이 아닙니다.
we simply know the breathing, but we don't need to concentrate into the breathing. 우리는 호흡을 그저 알고 있지만 호흡에 집중할 필요는 없습니다. Or to express in another way, the relaxation of brain is the primary object, and breathing is the secondary. 그리고 다른 방식으로 얘기하자면 뇌의 이완이 가장 중요한 대상이고 그리고 호흡은 두 번째입니다. Breathing serves as an indicator of present moments. 이제 현재 순간들에 대한 어떤 신호입니다. So that you can maintain your mindfulness and relaxation every moment. 그래서 당신은 이제 알아차림과 이완을 매 순간마다 유지할 수 있습니다. And when the brain cools down, then we simply know and wait. 그리고 뇌가 차분하게 가라앉으면 우리는 그저 알고 기다리면 됩니다. Until the brain becomes clear and bright and stable. 뇌가 맑고 밝고 그리고 안정될 때까지. And we simply let it happen in the background of breathing. 우리는 그저 이것이 호흡 배경 위에서 일어날 수 있도록 놔두세요. Don't urge or want the brain to be quiet. 그래서 이것을 하거나 혹은 뇌가 조용해지는 것을 원하지 마세요. Such wanting is controlling, is repressing. 그런 원함은 통제입니다. Just let it settle down itself. 이것이 스스로 가라앉을 수 있도록 놔두세요. And when the brain becomes stable, then we can move to the next
to our next object, heart chakra. 뇌가 안정이 되면 우리는 다음 대상으로 갑니다. 가슴 차크라. Now you can extend your chest to both sides first. 당신은 당신의 가슴을 양쪽으로 늘릴 수 있습니다. To give more space inside the chest. 가슴 안에 더 많은 공간을 주기 위해서. And imagine you open your chest to the infinite space. 그래서 당신이 그런 무한한 공간에 가슴을 연다라고 생각하세요. And let the heart chakra relax in such spaciousness. 그래서 그런 공간감에 가슴 차크라가 이완할 수 있도록 놔두세요. Relax, unfold, and release all stress inside. 이완하고 열고 그리고 풀어버리세요. 안에 있는 모든 스트레스를. Let us surrender everything inside to the nature. 그래서 안에 있는 모든 것을 자연에게 바치세요. And keep your mind open and non-attaching. 그리고 당신의 마음을 열려 있고 집착하지 않게 하세요. Let the heart chakra area relax in such embracing. 그래서 가슴 차크라 부분이 그런 포용 속에서 이완할 수 있도록 하세요. Just like a mother hold his baby in hands. 마치 이제 어머니가 자신의 이제 아이를 손에 잡고 있는 것처럼 Give your loving kindness, good wish to this chakra. 그래서 당신의 자비를 이 차크라에서 유지하세요. May it be relaxed. May it be happy and well. 이것이 이완돼 있고 이것이 행복하고 건강하도록 하세요. And let this baby take a rest in such embracing love. 이 아이가 그런 포용적인 사랑 속에서 쉴 수 있도록 해주세요. Let it recharge from such peace and harmony. 이것이 그런 평화로움과 조화로움 속에서 다시 충전할 수 있도록 해주세요. Keep such loving attitude and simply wait. 그래서 그런 사랑스러운 태도를 유지하시고 단순히 기다리세요.
no matter what happens to you, we just know with open and non-attaching attitude. 당신에게 무슨 일이라든지 간에 우리는 열려 있고 집착하지 않는 태도로 기다립니다. No matter what happens, we just know that this is natural, and this is true. 무엇이 일어나든지 간에 우린 기억해야 될 건 이것이 자연스럽고 이것이 진실이라는 것입니다. You're just a humble knower. You're not the master. 당신은 그저 겸손히 알아차리는 자이고 당신은 주인이 아닙니다. Just know it and let it go. 그래서 이것을 알고 이것을 놓아주세요. And keep your loving kindness until this heart chakra becomes peaceful and harmonious. 그래서 당신의 자비를 유지하시고 이 가슴 차크라가 평화롭고 조화로울 때까지 유지하세요. Actually, what we are training is not the brain, not the heart chakra, but the mindfulness, the right attitude of knowing. 그래서 우리가 훈련하는 것은 뇌도 아니고 가슴 차크라도 아닙니다. 하지만 올바른 아는 태도입니다. It is the way you connect to yourself. 이것은 이제 당신이 스스로와 연결되는 방식입니다. Simply accept whatever it is without criticizing. 그래서 무엇이든지 간에 그것을 비판하지 말고 수용하세요. Without judgments. 어떤 판단 없이. Accept with embracing and non-attaching attitude. 그것을 수용하고 포용하고 집착하지 않는 방식으로 하세요. You're practicing the knowing rather than the body. 당신은 이제 알아차림을 수행하는 것이지 몸을 수행하는 것이 아닙니다. In some days, maybe you just can't do anything to the brain or to the heart. Simply accept as it is. 어떤 날은 뇌나 가슴에 아무것도 할 수 없을 때가 있습니다. 그래서 이것을 있는 그대로 수용하세요. To keep the knower in the right attitude. 그리고 아는 자를 올바른 태도로 유지하세요. The phenomena inside our body and mind is nothing different from the phenomena in the external world.
우리의 몸과 마음에서 일어나는 현상은 외부 세계에 있는 것과 다르지 않습니다. And the change in the perspective changes the whole world. 그리고 관점의 변화는 온 세상을 바꿉니다. Now, remember, be open and non-attaching. 기억하셔야 될 것은 이제 열려 있고 집착하지 않아야 됩니다. The knower has no enemy. Should not be fighting with anything. 아는 자는 이제 적이 없습니다. 이것은 그 어떤 것과도 싸울 필요가 없습니다. All the conditions in the body and mind are the conditions of energy. 몸과 마음에 있는 모든 조건들은 이제 에너지의 조건입니다. But our knowing is just like the space. 하지만 우리 알고 있으면 이제 우주와 같습니다. It is the emptiness that embraces everything. 이것은 모든 것을 다 포용할 수 있는 빈 공간입니다. But only when you delude yourself into anything, then you'll be hurt by these energies. 그리고 이제 당신이 무언가의 망상에 빠져들면 when you delude yourself to some When you delude yourself into anything, then you become the object of these energies. 당신이 어떤 것에 이제 망상에 빠져들게 되면 이것은 이제 에너지의 대상이 됩니다. If you are not deluded, then you have nothing to fear. 당신이 어리석에 빠져 있지 않다면 당신은 두려울 게 없습니다. And keep a kind attitude to this body and mind. 그래서 이 몸과 마음에 대해서 어떤 친절한 태도를 유지하세요. But not any expectation into their conditions. 그들의 조건에 대한 어떤 기대 없이 We have nothing to lose, even when this body and mind is not peaceful. 우리는 이제 이 몸과 마음이 평화롭지 않을 때도 우리는 잃을 것이 없습니다. Our mindfulness is still there. 우리 알아차림은 아직 거기 있습니다. And this is the goal of our training. 그리고 이것이 이제 우리의 훈련의 목적입니다. When it is not peaceful, just accept it is not peaceful. 그래서 이것이 평화롭지 않을 때 그저 이것이 평화롭지 않다는 것을 수용하세요. And keep your good will towards such unpeaceful mind. 그래서 그런 이제 평화롭지 않은 마음에서 좋은 어떤 관점을 가지세요. And this is meditation. 이것이 명상입니다. This is the training of mindfulness and loving kindness. 이것이 이제 알아차림과 자비의 수행입니다. Now we can let go this heart chakra.
이제 우리는 이 가슴 차크라를 놓아버릴 수 있습니다. Let this body and mind be whatever it is. 이 몸과 마음이 무엇이든 되도록 하세요. And we are just a humble knower, be open to everything. 그리고 우리는 그저 겸손히 아는 자고 모든 것에 열려 있어야 됩니다. No fear, no escape, no attachment. 두려움도 없고 도망치지도 않고 집착도 없습니다. And the breathing is the background of the whole universe. 그리고 호흡은 온 우주의 배경이 됩니다. Just know everything that happens to you at this moment in the background of breathing. 호흡을 배경 위에서 이 순간에 당신에게 일어나는 모든 것을 알고 계세요. The knowing is nowhere, and at the same time, it is everywhere. 아는 것은 어디에도 없고 그 동시에 모든 곳에 있습니다. It is the spaciousness. 이것은 공간감입니다. And your object is open for all phenomena in the body and mind. 그리고 당신의 대상은 몸과 마음에서 일어나는 모든 대상에 열려 있습니다. And you are at the middle. 그래서 당신은 그 중앙에 있습니다. The middle of all things. 그리고 이제 모든 것의 중앙에 있습니다. Settle your mind at this middle point. 이 중앙 지점에 당신의 마음을 안착시키세요. And be open to all. 그리고 모든 것에 열려 있으세요. Remember, we are nothing. And such understanding will keep ourselves from delusion. 기억하셔야 될 것은 우리는 아무것도 아닙니다. 그리고 그런 이해가 우리를 망상으로부터 보호합니다. There is the knowing, and there is the known, but there is no self. 알고 있음이 있고, 그리고 알아차려지는 대상이 있습니다. 그리고 거기에는 어디에도 자아는 없습니다. Both the spaciousness and all phenomena inside are not me. 그래서 공간감과 그 안에 있는 모든 현상들은 내가 아닙니다. They are just an experience happening moment by moment. 그거는 매 순간순간 일어나는 경험입니다. Actually, the reality is just one moment.
사실 현실은 단지 한순간입니다. There is no so-called an entity of knower or the object. 세상에는 아는 주체와 그리고 entity of knower and The objects 아는 주체와 대상이 없습니다. must pay attention to the present moment only. 그래서 현재 순간에 그저 주의를 기울이세요. We thought that there is the past, the present, and the future. 우리는 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있다고 생각합니다. But this is just a concept. 하지만 이것은 개념에 불과합니다. There is only a continuing succession of present moments. 사실 거기에는 끊임없는 현재의 끝만 있을 뿐입니다. Everything happens and passes away. 모든 것은 일어났다가 사라집니다. Nothing can stay more than one moment. 그 어떤 것도 한순간 이상 존재할 수 없습니다. Because this is the law of mind. 왜냐하면 이것이 마음의 법칙이기 때문입니다. The mind knows the world in moments. 마음은 세상을 순간으로 인식합니다. So the universe exists in moments. 그래서 우주도 순간으로 존재합니다. This is the world of five khandhas. 이것이 오온의 세상입니다. And all the phenomena inside these five khandhas 그리고 are impermanent. 그리고 이제 이 오온 속에 있는 모든 현상들은 무상합니다. All things cannot exist even more than one moment. 모든 것들은 한순간 이상 존재할 수 없습니다. Just be open and non-attaching. Everything like this happening in front of us. 우리 눈앞에서 일어나는 모든 것에 대해서 그저 열려 있고 집착하지 마세요. Once we attach to anything, then we'll be hurt. 우리가 어떤 것에 집착하기 시작하면 우리는 상처받습니다. Because nothing that we think that this is me can stay for more than one moment. 왜냐하면 이제 나라고 생각하는 그 어떤 것도 한순간 이상 존재할 수 없습니다. If you simply open and let it flow, then you are free. 당신이 그저 열려 있고 이것이 흐르도록 놔둔다면 let it flow and You are free. 그렇게 되면 당신은 자유롭습니다. Sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha. All phenomena is impermanent and suffering. 모든 현상은
무상하고 고통입니다. And the only way out is non-self. 그래서 유일하게 탈출하는 방법은 무아입니다. Just give up your attachment to self. 그래서 당신의 자아에 대한 집착을 포기하세요. Only then you can be free from sufferings. 그러고 나서야만 이제 당신이 고통으로부터 벗어날 수 있습니다. Life is just a stream of experience, moment by moment. 삶은 긴 경험의 어떤 흐름입니다. 매 순간순간에. And we are trying to create, this is me, this is belong to me, in such stream. 우리는 그런 흐름 속에서 이것이 나고 이것이 나에게 속해 있다는 것을 만들어내려고 합니다. Out of delusion, ignorance. 망상과 어리석음입니다. And this is the source of sufferings. 이것이 고통의 원인입니다. Just keep your observation like this. 그저 당신의 관찰을 이렇게 유지하세요. Hands up. Hands up for today. 여기까지입니다.
Okay. Last time I have asked some of you, and today will be the second half. 지난번에 제가 이제 몇 분을 이제 인터뷰했는데 오늘은 이제 나머지 분들 하겠습니다. But I don't really remember who I have asked already. 누구한테 물어봤는지 기억이 안 납니다. Those who has already being asked, please raise your hand. 이미 Okay. 질문 받은 사람들은 손을 들으세요. Alright. Okay, so Jisung. 지금 저 부르신 건가요? 지선? 네. 네. How is it today? 어떠셨어요? 진짜 제가 오래간만에 참여를 하게 돼서 그런지 오늘은 집중이 정말 잘 됐는데 집중이 너무 잘 됐는지 스님이 이렇게 이끌어 주실 때 그게 되게 좀 감명 깊게 듣긴 했는데 지금은 생각이 안 나요. 너무 집중을 했나? She thinks because it has been a long time since she came here and meditated. She had a good meditation session, and she listened to your guide, and it was very touching. But the thing is that she may have concentrated too well, so she doesn't remember it right now. So anyway, you have good experience in this meditation, right? 어떻게 됐든지 간에 이번 영상에서 좋은 경험을 하신 거죠? 네. 그러니까 제가 그때 명상을 할 때는 제가 마음을 비우고 이런 것들이 계속 일주일마다 하니까 그래도 그게 유지가 됐었는데 어느 순간 이제 좀 집안일에 바쁘다 보니까 명상을 안 하게 되니까 제가 예전에 저로 또 돌아가게 되더라고요. 근데 지금 다시 이렇게 하니까 그때 스님께서 얘기해 주셨던 말들이 이렇게 세포 하나하나에 전달이 너무 잘 되는 것 같아요. 그래가지고 오늘 왜 이렇게 내가 명상이 잘 되지? 다른 때는 이렇게 가슴 차크라 이런 게 정말 안 됐었는데 오늘은 왜 이러지? 이상한데? 막 이러면서 집중하면서 열심히 들었습니다. Before when she came here regularly, it was easy to maintain her peace of mind. But she had to take care of her family business, not family business, but something about her family. So so she has lost that stability. But today she could remember everything you said. So it was penetrating into every cell of her body. It is very important to keep our daily life in practice. It is much more worthy than everything else. You can arrange your time for your spiritual growth, maybe in the morning, before the sunrise, or maybe before you go into bed. You can arrange your time yourself. 그래서 이제 우리가 일상에서 수행을 유지하는 것이 굉장히 중요한데 사실은 이제 그 이외의 여타 다른 일들보다 훨씬 중요하다고 보시면 됩니다. 그래서 우리는 시간을 잘 만들어서 이제 그 해가 뜨기 전에 이제 아침이라든가 혹은 잠에 들기 전에 이제 밤에라든가 이렇게 시간을 잘 만들어서 하시는 것이 좋습니다. Try to get up a little bit earlier than usual, and then this is completely our personal time. 그래서 이제 평상시보다 약간 일찍 일어나서 그렇게 되면 이건 완전히 이제 나의 어떤 개인적인 시간이 됩니다. No matter how busy your life is and how much things you need to do today, but
if in this period of time, it is personal. 우리가 이제 얼마나 바쁘든지 이제 할 일이 얼마나 많든지 간에 이 시간만큼은 이제 굉장히 개인적인 시간이 됩니다. This is the time for our spiritual oasis. 이것은 이제 우리의 그 영적 오아시스를 위한 시간입니다. And after you take enough rest in such oasis, then you can go. You can start your journey into the desert. 그래서 그렇게 이제 오아시스에서 이제 쉬고 난 다음에는 이제 사막을 향해 이제 여정을 떠날 수 있습니다. So at least you have the time to recharge yourself. 적어도 이제 스스로를 좀 재충전할 시간은 가질 수 있습니다. And maintain the stability of mind. 그래서 이제 마음의 안정성을 유지할 수 있습니다. Do you agree? 동의하십니까? 네, 네, 너무 동의하는 것 같고요. 그러니까 제가 명상을 꼭 해야지 하면서 어떤 핑계를 많이 댔던 것 같아요. 그러니까 스님께서 말씀하신 대로 마음의 이게 오아시스를 제 스스로 이렇게 시간을 만들어서 이렇게 유지를 했어야 되는데 항상 뭐 바쁘다, 그러니까 시간이 있으면 명상을 하는 거고 시간이 없을 때는 명상을 뭐 이렇게 등한시하고 이렇게 해도 된다 이렇게 생각을 했던 게 지금 네, 스님 말씀을 듣고 내가 잘못했구나 깨닫게 되는 것 같습니다. 앞으로는 마음의 오아시스를 시간을 매일매일 가져야겠다는 생각이 너무 많이 들었습니다. 알겠습니다. 감사합니다. Because you said something about the oasis, she realized that she had to. She was thinking before. She was thinking that if I have time, I can meditate. But if I don't have time, I don't have to meditate. But she thinks now, I should, consider it as a oasis of my life. Yeah, that's good. Okay, and then number 4, right? Did I ask you in last session? Tuesday hang? Good evening, Ajahn. Yeah. Today the session is very peaceful than before. Very deep peace. Yeah. So I try not to cling to the peace. So it was okay. Try to be mindful all the time. Yeah, remember we are training the right mindfulness. It's not to train the peacefulness. No matter how the feeling is, sometimes peaceful, sometimes not that peaceful. But we still have the right to choose to be mindful or not to be mindful, right? They are not connected. It's not that we can be mindful only when we are peaceful or only when we are comfortable. It is not true. Our mindfulness can be always there. Simply be open and be fair to everything. This is the way to maintain our open knowing, open awareness. And this is what we are training now. If we can maintain our open awareness this way, stably, in a stable way, and this is the building up, the establishment of samadhi. And after that, we can observe things in a real way to cultivate our wisdom, understanding the true nature of things. So just keep up such practice of mindfulness and cultivate wisdom. Samadhi is something, it's the assistance. It's not the object we are training. But it happens during the course. But our goal is the real understanding to life, to this body and mind. Okay? Thank you, Ajahn. 간? 그래서 이제 뭐
이번 명상이 굉장히 평화롭고 좋았다고 하셨는데 아잔님께서는 이제 우리가 평화를 위해서 수행하는 것이 아니라 어떤 관점, 올바른 관점을 위해서 수행하는 것이고 그래서 그걸 기억하라는 얘기였어요. Samadhi is the element together with the mindfulness. It is something to help mindfulness to know the present moment clearly. And after that, we also try to know things in the right perspective. This is the element of right view or wisdom. 그래서 이제 삼매는 이제 우리의 지혜를 돕는 역할을 하는데 우리가 이제 현재를 이렇게 명확하게 알 수 있도록 도와주는 거지만 이런 것이 되고 나서는 이제 우리가 현재를 명확하게 이제 알게 돼 관점을 바르게 하는 것이 중요합니다. 이것이 바른 견해입니다. In the simplest way, just keep our open and non-attaching knowing every moment. 그래서 가장 단순하게는 그저 이제 우리의 열려 있고 집착하지 않는 알고 있음을 이제 유지하세요. Then we will see everything differently. 그렇게 되면 우리는 모든 것을 다 다르게 보게 됩니다. Actually, wisdom is not to gain anything. It's not an establishment. It is a destruction. 사실 지혜는 이제 뭔가를 얻기 위해서 하는 것이 아닙니다. 이것은 그저 it's a distraction. Yes. 이것은 이제 어떤 그 방해 요소입니다. It destroyed the wrong views in the past. 이것은 이제 그 과거에 있는 잘못된 어떤 견해들을 이제 파괴하는 것입니다. The wrong ways that we perceive the world and self. This is the object that the wisdom is going to destroy. 그래서 이제 세상을 보는 이 세상과 나를 보는 잘못된 관점을 이제 지혜가 파괴합니다. And in order to cultivate such insight, we need mindfulness. 그런 이제 어떤 통찰을 얻기 위해서는 우리는 알아차림이 필요합니다. Because only through mindfulness we can face the truth, the reality. And only when we are facing the reality, then we can understand things in a correct way. 그래서 이제 우리가 알아차림으로만 우리는 현실을 알 수 있고 그리고 현실을 알아야지만 우리는 세상 모든 것을 올바르게 알 수 있습니다. And this will overthrow the wrong views in the mind. 이것이 이제 마음에 있는 잘못된 견해들을 다 이제 엎어버립니다. Okay, who is the next one? Liu? Yes. Because of my work, I'm very busy and I had deadline and I could not keep the deadline. So before the deadline, I start to sit. I was sick for last 3 weeks. So the last week I was still sick, so I could not follow your meditation well. And today I was much better, but still I couldn't keep thinking about my work, how I can manage it, or, actually because I'm too busy, I have to work after this meditation as well, and tomorrow as well. So, but what you taught us was much helpful, especially about the passive thinking. And I realized that, I kept thinking negative things, but that was not what I want. So I didn't realize that what was the active thinking and passive thinking. But
what I do often, actually every day, was passive thinking about my work or my co-work, something about something negative way. So last week, for a week, I tried to recognize what I do, especially when I have passive thinking, and that was very helpful. And so because I had a more positive thinking, my work was not much better, but I think I could do work better. Yeah, that's it. Actually, it is the passive thinking that we hurt this mind. This is the way we hurt ourselves. When we are thinking actively, we are using the brain to solve problems. Like when we are facing some difficulties, we need to use the brain. So we need to think actively. And when we are doing this, we are concentrated. We are mindful. And active thinking will not hurt the mind in the way you thought. It is not that exhausting, but the passive thinking does. It is always there, the passive thinking. Once we are not mindful to the present moment, then the passive thoughts are always running in a circuit. Actually, it's nothing new, right? Always old things, but you're running in a circuit endlessly, and this exhausts, drains our energy whole day, endlessly. This is the problem. But we need to keep up our practice, not only the daily practice, daily mindfulness, but also the time for the brain to take rest. Just as I said, it is the spiritual oasis. We need to have such oasis in our daily life. Otherwise, you'll be overused, and you'll be sick. I mean, sick mentally. So arrange your time. The easiest way is to get up earlier than usual. Maybe 30 minutes or 1 hour. Then you can have a spiritual time every day. And when we wake up before the defilements, then the time is pure. This period of time is pure. Wake up before the greed, aversion, and delusion does. You'll find the meditation easier. Okay. Translation. Yes. 제가 계속 일이 많은데 그 데드라인이 있었거든요. 그 데드라인을 절대 못 지킬 것 같으니까 데드라인 3주 전부터 아프기 시작했어요. 그래가지고 계속 아픈 상태에서 지난주도 좀 아파가지고 명상을 잘 못 지켰고, 오늘도 사실은 일을 계속 해야 돼서 머릿속에 계속 일 생각이 있긴 했었는데, 특히 어쨌든 제가 지난주부터 도움이 됐던 거는, 지난주에 저희가 그 수동적 생각과 그 능동적인 생각에 대해서 배웠었잖아요. 그래서 그 스님한테 제가 그 수동적인 생각을 제가 굉장히 많이 하고 있고, 그래서 내가 원하지 않지만 부정적인 생각들, 일이나 뭐 다른 사람들과 관련해서 계속 반복을 해서, 그래서 내가 더 힘들다는 걸 알았고, 그래서 그런 것들 알아차림으로써 일을 하는 게 조금 더 수월했다, 그렇게 말씀을 드렸어요. 그래서 스님이 어쨌든 그 수동적인 생각에 대해서 더 설명을 해주셨는데요. 수동적 생각은 마음을 해치고 결과적으로 나를 해치게 됩니다. 능동적인 생각은 문제를 해결을 하려고 해서 뇌를 사용을 하기 때문에 계속 알아차림을 하고 있는 거고, 그래서 자신을 해치지 않고 피곤하지 않은 반면에 수동적인 생각은 계속 알아차리지 않으면서 하게 되는 거고, 그래서 이게 새로운 생각이 아니라 똑같은 생각을 계속 순환해서 반복을 하게 된다라는 거죠. 그래서 에너지를 쓰지만 이 그 수동적 생각이 끝나지 않는 상태이기 때문에, 그래서 이 수동적 생각을
하지 않도록 하기 위해서는 매일 수영하는 것이 필요하고요. 뇌를 쉴 수 있도록 해야 되고 오늘 알려주신 것처럼 영적 오아시스를 만들기 위한 노력을 해야 된다고 얘기를 해주셨어요. 그래서 일찍 일어나서 하루에 한 30분이나 1시간 일찍 일어나서 매일매일 영적 시간을 가질 수 있는 게 필요하고 특히 아침에 일어나서 탐진치나 이런 것들이 시작되기 전에 그런 생각들이 시작되기 전에 순수한 시간일 때 일어나서 명상을 하는 것이 필요하다고 얘기해 주셨어요. Okay. Thank you. Golden Slim. Do I pronounce right? You're eating. Okay. How is it? 어떠셨어요? 3개월 동안 한국에서 하한거 선방이 났는데 하루에 9시간 정도 자선을 합니다. 자선 위주의 수행이죠. 병행은 거의 없고. 근데 저는 이제 아잔유 가르치는 수행을 사실 했어요. 하루를 항상. 살짝 안 들렸는데 아잔님께서 지도하는 수행을 했습니다. She was during the summer retreat in Korea, and you meditate for about 9 hours a day. So not much walking meditation. And she tried to meditate in the way that you taught her. 근데 제가 3개월 동안 알게 된 건 딱 하나예요. But the only thing that I realized is one thing in all of that 3 months. 뭐냐면 제가 이완할 줄 모른다는 거. I realized that I cannot relax. Yeah. 아잔유 수행 가이드 멘트에 많은 부분 이완하세요 말하는데 이제 아잔유가 없으니까 제가 마음에서 이제 그런 멘트를 몸에게 하거든요. 그러면 그것은 아주 강한 욕구로 변해서 오히려 몸을 긴장시키고 경직되게 만들기 일쑤였어요. She tried to tell herself that I should relax, but when she tried to do that, the want to relax became too strong of an attachment. So her body was tense. 네, 그래서 3개월이 끝날 때쯤 제 마음속에 딱 하나 질문밖에 없었어요. 도대체 이완은 어떻게 하는 거야? So at the end of the retreat, there was only one question in her mind. How can you relax? 네, 그리고 여러 명이 스님들이 한 20명 정도 모여 살다 보니까 부딪힐 때 있어요. 그러면 이제 화도 나고 감정이 거친 감정들이 일어날 때가 있습니다. So and she's living with about 20 different snims, and there are some arguments between them, and sometimes the feelings get 감정이 어떻게 된다고요? 거친 감정이나 화가 날 때가 있어요. So sometimes she could feel that she could feel rough feelings, or she could feel anger. 네, 그러면 자선에 들어가면 호흡조차 알아차리기 힘들고 그 상황의 감정과 생각이 딱 맞물려서 그러면 이완이고 뭐고 없는 거예요. 어떻게 하면 이 상태에서 벗어날 수 있을까 밖에 머릿속에 안 나와요. 어떻게 하면 이 감정, 화라는 감정과 끊임없이 그 화를 부추기는 생각들에서 어떻게 하면 벗어날 수 있는가 밖에 마음이 안 가서
이완은 아예 멀어지고 나중에는 이제 아잔유께서 끊임없이 그냥 있는 대로 보라고 얘기하시잖아요. 화가 일어나면. 그래서 이제 그 화를 좀 떨어뜨려서 보려고 해도 쉽지 않은 경험들을 해요. 그래서 도대체 이렇게 마음이 평온하지 않고 화라든가 그런 거친 감정들 상태에서는 어떻게 이완을 해야 되는 거지? 예, 이게 좀 묻고 싶은. So when she's trying to when she's trying to meditate in the middle of those angry states, she can't even realize her breathing. So she's trying to 그 호흡조차 보이지 않고 그리고 이제 그런 화가 올라왔을 때 어떻게 해야 되는지. Okay, finished? Yeah, she wants to know what to do with the angry yeah. state. All the problem is only one problem, the same problem, and that is relaxation. You are trying too hard. You're wanting too much. If you want too much, then the relaxation becomes your work rather than a relaxation in the real sense. Relaxation is free from work, but you do the relaxation as a work. So it becomes even heavier for the mind. Actually, in my opinion, long meditation time doesn't mean better practice. For example, if we cannot balance the mind the right way, then the longer meditation simply makes the mind even more tight. If you can adjust the time schedule more naturally to practice naturally, then you have more space to deal with the frustrations of mind. But now you don't have such space to balance all these inner struggles, inner tensions. Translation. 그래서 이제 사실 이제 모든 것의 문제의 해결 방법은 그저 이완입니다. 근데 이제 문제가 뭐냐면 이완을 하려고 하실 때 너무 많은 원함과 너무 열심히 하려고 하다 보니까 이게 이완이 안 되고 그러면 이게 사실 마음에 더 큰 짐이 됩니다. 그래서 이제 그렇게 이제 사실상은 이제 그래서 한 가지 더 얘기를 하자면 명상 시간이 이런 상황에서 명상 시간이 길다는 것은 이제 꼭 좋은 것이 아닐 수도 있습니다. 왜냐하면은 그렇게 하고 났을 때 굉장히 많은 긴장이 될 수 있기 때문에 그런 상태에서 그래서 이제 명상 시간을 좀 더 조정을 할 수 있다면 조정을 하는 것이 더 좋고 and so after she can adjust the time of her meditation and then what was it? Adjust the time, the daily life in a more natural way, and practice mindfulness in a more natural way. There are ups and downs, but you have more space to deal with all these situations. But if your time is too tense, it's too condensed, then you have no way to deal with the tension inside. 그래서 이제 약간 좀 더 자연스러운 어떤 일상 스케줄과 자연스러운 수행 스케줄을 하시면 훨씬 더 나을 수 있는데 지금 이제 그럼 이제 이런 업다운을 그냥 이렇게 편안하게 이렇게 가면 되는데 그게 아니라 이게 너무 시간이 이제 촘촘하게 돼 있으면 이게 더 힘들 수 있습니다. Just like those sportsmen who practice in the weight training, right? They also need to have enough rest time to let the muscle take rest in order to perform better in next time. But if you take too much exercise in one day, you just repress everything into the stress, into exercise. So this doesn't give a improvement to the muscle. 그래서 이제 마치 이렇게 생각하시면 좋습니다. 이제 헬스장에서 운동을 하는 사람들 볼 때 이제 이렇게 운동을 하시고 충분한 휴식 시간을 가져야 이제 다시 이제 회복이 됩니다. 근데 이제 그게 아니라 이제 계속해서 어떤 훈련만 하면 이것은 도움이 되지 않습니다.
The frustrations, ups and downs are the law of nature. It must be true. It is impossible to force our mind in a perfectly straight line. No ups and downs. We should have we should allow things to happen in its natural way, because it is not our goal to press our mind into a completely flat surface. Rather, we just to understand, we have to learn from the situations. 그래서 이제 사실 그런 이제 자연스러운 이제 업다운이나 이제 그런 환경 변화는 이제 굉장히 좋은 것입니다. 갑자기 기억이 안 나네. Okay. So the ups and downs are natural, and then it is the law of nature. It must be true, and we need to allow it to happen. And we are to learn. We are to learn from the conditions rather than to change the nature. 오케이. 그래서 이제 이거는 굉장히 자연스럽고 좋은 것이고, 이제 우리가 거기에서 배움을 얻으려고 해야 되지, 이제 이것을 바꿔가지고 어떤 균일한 어떤 상태로 만들려고 하는 것은 좋지 않습니다. So at least at this moment, such condensed practice is not suitable for you. 그래서 이제 지금 이 순간에 그런 이제 촘촘한 어떤 수행이 본인한테 맞지 않을 수 있습니다. You need to have more space and flexibility in practice. 그래서 이제 수행에 있어서 좀 더 공간이 있고 이제 유연성이 필요합니다. Otherwise, everything will be compressed into a condensed object, and you have no flexibility at all, no way to make any change. 그렇지 않다면 이제 모든 것들이 이제 이렇게 압축돼서 어떤 여유가 없으면 이제 변화할 수 있는 가능성이 좀 줄어들게 됩니다. The practice of everything are the same. We need to have yin and yang as relatively stronger or some weaker type. This is true. We need to follow the law of nature. We cannot go against. And under this natural law, then we can guide the mind to grow in the way we want. 그래서 이제 음양을 생각하시면 되는데, 이제 우리는 둘 다가 필요합니다. 그래서 이제 어떤 때는 더 열심히 하고 어떤 때는 좀 이렇게 덜 이렇게 가라앉아 있고 그런 게 필요합니다. Sometimes more time of more relaxing time doesn't mean we are losing in our practice. 그리고 이제 어떤 때는 이제 우리가 수행을 안 하고 쉬고 있을 때 이제 우리가 수행 자체에서 지고 있다는 뜻이 아닙니다. Because our mind also needs the flexibility. 왜냐하면 우리 마음도 이제 그런 유연성이 필요하기 때문입니다. Just forget everything about practice, about relaxation. Just live normally. Try for several days. 그래서 이제 사실 수행에 대한 것도 다 잊어버리고 이제 이완에 대한 것도 다 잊어버리시고 한 며칠 동안은 그냥 정상적으로 한번 살아보세요. Just let it reset everything first. 그래서 그것이 이제 모든 것을 다 이제 리셋 다시 원 상태로 돌려놓도록 놔두세요. And then try again. Try it in a gentle way. 그리고 다시 해보시면 되는데 이제 다시 노력하실 때는 이제 부드러운 방식으로 하시면 됩니다. Because the old habit is too strong for you. 왜냐하면 이제 어떤 이제 오래된 이 습관이 굉장히 강합니다. It is not a kind of balanced practice. 이거는 이제 균형 잡힌 수행으로 볼 수 없습니다. So when you increase the time of practice, the situation will be more obvious. The imbalance will be more obvious. 그래서 이제 이런 수행 시간을 늘릴수록 그런 불균형이 더 드러나게 됩니다. Do you agree?
예, 음. 저는 열흘 뒤에 다시 이제 산철 수행, 가을 수행에 들어갑니다. 한 달 반. So after 10 days, she enters also a full retreat again for 1.5 months. 예, 그래서 두 가지 질문이 있습니다. And she has 4 questions. 예, 하나는 아까 질문했던 거의 반복인데 좌선에 들어가자마자 화가 탁 올라왔을 때 어떻게 해야 될지 예전에 한번 인터뷰할 때 기억나요. 자기 자신에게 몇 달을 보내라고 하셨거든요. 그럴 때는. 그런데 제가 알게 된 건 몇 달 어떻게 보내는지 제가 모른다는 걸 정말 알겠어요. 솔직히. 나 자신에게 도대체 어떤 게 몇 달을 보내는 거지? 이런 거. 그냥 따뜻한 마음으로 날 그 감정이나 이런 걸 지켜보면 되나? 이런 정도? 예. 그래서 한번 여쭤봐 주세요. So when she's angry and she starts to meditate, when she starts the sitting meditation, she learned that she needs to send metta to herself, but she doesn't know how to send metta to herself. She was because the mind is too tight to be metta at that time. 그 순간에 마음이 이제 자비를 보내기에는 너무 긴장입니다. Just like the memory in the computer, when it is fully occupied, even though you know you should run this program to solve the problem at this moment, but you cannot run the program now because all the memory is fully occupied. 마치 이제 컴퓨터에서 이제 메모리가 꽉 차 있는데 새로운 프로그램을 실행하려고 했을 때 그게 안 되는 것 같습니다. 메모리가 꽉 차 있기 때문입니다. Your mind has no space. 마음이 어떤 공간이 없습니다. She wants to know how. How what? How to do that. 화가 그러니까 자선을 딱 시작했는데 화난 일이 생각났어요. 그래서 화로 꽉 찼어요. 생각도 맞물려서. 어떻게 해야 돼요? So when she started meditating with anger, so her mind is full of anger. When she's minding, her mind is full of anger. What to do? You are practicing the anger meditation at that time. 화 명상을 하고 계시는군요. Because there's no memory to make any change to the situation. 그래서 이 현상을 바꿀 수 있는 어떤 그 메모리 공간이 부족하기 때문에 just like you are standing in a very condensed bus, you have not enough space to move your body even to the slightest extent. You can't do anything. 그래서 이제 굉장히 이제 사람들이 굉장히 꽉 찬 버스에 앉아서 이제 움직이려고 할 때 아무것도 움직일 수 없는 상태 같습니다. You understand the meaning? 의미는 이해가시죠? Yeah, that's the tightness of mind. When your mind is tight like this, you can't do any meditation. 그게 이제 마음의 이제 그 긴장입니다. 마음이 이렇게 긴장돼 있을 때는 우리는 사실 명상이 안 됩니다. Even you put your body in the posture meditation, you cannot meditate. 당신이 이제 자세는 이제 앉는 자세로 할 수 있지만 명상이 안 될 겁니다. Our practice is not measured by the time or posture. It is measured by mindfulness. 우리의 수행은 이제 그 시간이나 혹은 자세로 되는 것이 아닙니다. 이것은 it is measured by mindfulness. Mindfulness. 우리는 이것은 이제 알아차림을 통해서 이제 이게 알게 됩니다. And we are the one who knows the mind the best. 그리고 우리가 이제 마음을 알고 있는 가장 잘 알고 있는 사람입니다. We are not practicing for other people.
we are for this practicing this mind. The mind is practicing. 우리는 이제 다른 사람을 위해서 수행하는 것이 아닙니다. 우리는 이 마음을 위해서 수행하는 것입니다. So just simply don't care about anything, any other people's way to look at you. We practice for this mind. 그래서 이제 다른 사람들이 이제 스님에 대해서 어떻게 생각하는지 신경 쓰지 마시고 우리는 이 마음을 위해서 수행하는 거라고 생각하세요. The time of maintaining the posture is completely not important. But try out the best way to keep our mind in the right mindfulness. 그래서 이제 그 자세를 얼마나 유지하는지는 전혀 중요하지 않습니다. 그래서 이제 어떻게 바른 알아차림을 유지하는지만 생각해 보세요. So as I said, simply forget meditation at this moment first. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이제 이 순간에는 사실 아직은 이제 명상 자체를 잊어버리셔야 됩니다. Just eat as you like, sleep as you like, just live as a normal person first. 먹고 싶은데 드시고 주무시고 싶은데 주무시고 일단 평범한 사람으로 살아보세요. 근데 문제가 있어요. There's one problem. Sorry? There's one problem. Okay. 왜냐하면 한국 선방은 자유가 없기 때문에 짜여진 스케줄에 무조건 앉아 있어야 해요. Korean meditation centers are they have a tight schedule, so you need straight. Then you can simply you can do it playfully. 그럼 이것을 이제 즐거운 마음으로 한번 해보세요. Don't take it too serious. You can go to the meditation hall at the right time, just sit there, keep the posture, but you can just simply wait. You can simply just sit there. Don't think that I'm meditating now. 그래서 이제 거기에 가서 앉아서 이제 시간 맞춰서 가실 수 있지만 그냥 앉아 계세요. 내가 명상하겠다는 생각하지 마세요. Surrender the want to meditate. 명상을 하고 싶다는 원함을 버리세요. Then you know how to relax. 그렇게 되면 어떻게 이해하는지 알게 될 것입니다. 근데 화가 났잖아요? 그럼 화났던 일이 계속 생각이 꼬리에 꼬리를 물고 괴롭히죠. 그러면 마음은 이 상태에 탈출하고 싶기 때문에 뭔가 호흡을 보든지 뭔가를 하고 싶어 해요. So when she's angry, she feels that she feels like she's caught in the thinking about anger. The mind is too tight. All are the same problem. It is the tightness of mind. The mind is too stiff, too rigid. It can't make any change to the present condition. So when it is angry, you are continuously angry. When it is tight, continuously tight, you cannot do anything. It's because of tightness of mind. So yeah, and the thing is that the problem is she wants to get away from the anger, so she tries to do something. You can't do it because all your actions start from want. They are of the same nature. 그래서 이제 그 말씀하신 게 이제 우리가 분노가 생겨서 그렇게 해서 뭐 벗어나려고 하신다. 이게 분노에 빠져서 계속 가는 것도 긴장이고, 그리고 이제 분노에서 벗어나고 싶어하는 그런 원함이 강한 것도 긴장이기 때문에 그렇게 하시면은 이제 안 된다고 하시잖아요. 그럼 뭐예요? Relaxation starts from acceptance to the present situation. 그러면 이제 이완은 이제 현재 이 순간에 대한 수용으로부터 시작합니다. That means when the mind is angry now, just accept it is angry and allow it to be angry. 그래서 이제 만약에 마음이 지금 화가 나 있다면 이것을 수용하시고 화가 나 있는 것을 허용하세요. If you start from the want to get rid of it, you are practicing aggression. 그래서 이것을 이제 없애고 싶은 것으로부터 수행을 시작하면 이제 약간의 공격성이 생깁니다. It's an aversion fighting against another aversion.
이것은 이제 다른 분심과 싸우고 싶어하는 분심입니다. Just accept. Just let it be angry. 그래서 이것을 수용하고 그저 화가 나도록 놔두세요. It is the mind which is angry, not me. 이것은 마음이 화가 난 것이지 내가 화가 난 것은 아닙니다. Okay, you want to be angry, just keep it on. Just think anything you like, just be as angry as you can. I just know. 그래서 이제 내가 화가 났구나. 그래서 화가 나고 싶은 만큼 나라. 나는 그저 알고 있을게라고 생각하시면 됩니다. Until this body and mind becomes completely exhausted. Okay, now you stop. 그래서 이 몸과 마음이 완전히 지쳤을 때, 그래 이제 그만합시다 이렇게 되는 겁니다. Now you receive the result from your karma. 그래서 이제 그 업으로부터의 결과를 받게 됩니다. Let the nature teach the mind, not you. 그래서 자연이 당신의 마음을 그러니까 가르치게 하세요. 당신이 스스로가 아니라. Do you understand? 이해가십니까? 근데 문제는 생각이 계속 꼬리를 무는 거예요. 그 화나는 생각이 제어가 안 됐을 때 생각을 바라볼 힘도 없고 감정을 어떻게 해야 될지 잘 괴로운 상태를 그냥 느끼라는 얘기인가요? When she keep on thinking about the angry stuff, she wants to know, should she just watch? 그러니까 화가 나면 제가 괴로워요. 그걸 그냥 느끼라는 얘기인가요? So when she's angry, she's painful. She's in pain. So she wants to know, should she just feel the pain? If you understand the previous sentence, then it is the way to solve the problem. If she simply let it be angry. And actually, when you can do this, you are observing in the right way. 그래서 이제 이것이 화가 나도록 놔두시고, 그리고 이것이 가능하다면 이거는 올바른 방식을 보고 있는 겁니다. So the point is, she wants to know when she's feeling pain because of the anger, should she just feel the pain? Just let it be pain. Just let it be painful. 화나는 생각이 계속 되는 게 너무 괴로워요. 이걸 좀 통역해 주세요. But she's extremely painful when she's thinking about the angry stuff. This comes from your karma, your wrong way to practice. 이게 이제 그 스님의 업에서 오는 건데 이제 잘못된 방식으로 수행을 하시는 것입니다. You completely lock yourself into the negative mind. 이게 그런 부정적 마음에 이제 완전히 이게 딱 걸리는 것입니다. You think that this keeping this posture is practicing, but actually you're practicing the anger. 그 스님은 이제 이 자세로 하는 것이 수행이라고 생각하지만 사실 이제 분노를 수행하는 것입니다. Just give up such want to do something to practice, and then you can actually start practice. 그래서 이제 뭔가를 해서 수행을 해야겠다라는 그 원함을 완전히 버리시면 이제 수행이 시작됩니다. Just the regulations of the monastery, just keep it, just do it in a playful way. Don't take it too serious. It is the mind practicing, and not this person. 그래서 이제 그 절에서 있는 기율 같은 것도 너무 심각하게 받아들이지 마시고 그냥 이제 편안하고 즐겁게 받아들이세요. It's not important to be a good nun in other people's eyes, but it is to be a good nun in a real sense. 그래서 이제 다른 사람들이 보기에 훌륭한 스님일 필요가 없습니다. 이게 진짜 그 좋은 스님이어야 됩니다. Just sit there, wait for time to pass. Maybe if you want to look at this nun, look at that nun, just do it. 그래서 앉아서 그냥 시간을 보내시고 이분도 궁금하고 저분도 궁금하면 그냥 쳐다보시면 됩니다. And you find that when you are doing this in a playful way, and suddenly the mind wants to be peaceful.
그래서 이것을 이런 이제 편안하고 즐거운 놀이와 같은 방식으로 하다 보면 어느 순간 마음이 편안해집니다. I try. because it is relaxed. 왜냐하면 이것이 이완돼 있기 때문입니다. 그리고 인터뷰가 아. 길어져서 다른 분께 죄송한데 제가 또 가야 돼서 하나만 더 질문할게요. She's sorry that the interview is being too long, but she needs to go. So one more thing. 앉자마자 Okay. 이완도 시작 안 했는데 제 오랜 숙제인 가슴 통증이 강하게 느껴질 때가 있어요. So when she sits down, immediately even before relaxing, she could feel the pain in the heart. Yeah, of 그러면 course. 마음이 이제 가슴 통증이 딱 붙거든요. 그럴 때 그냥 바로 이거를 지켜봐도 되는 건지. 그럴 때 그냥 보통 지켜봤었는데. So when she feels pain, chest pain, is it okay to just look at it? You can't simply look at it in a right way because your mind is completely tensed. You can't do it. 그렇게 사실은 이제 그거를 이제 그저 단순하게 보실 수 없습니다. 왜냐하면 마음이 너무 긴장해 있기 때문입니다. The resistance comes automatically. 그래서 저항이 자연스럽게 올라옵니다. So at this moment, it's not suitable for you to do this. 그래서 이 순간에는 이제 스님이 그것을 하시기에는 적합하진 않습니다. Simply don't pay attention to it. 그래서 이것에 그냥 주의를 기울이지 마세요. Do other things. 다른 걸 하세요. 어떤 걸요? What kind of things? Any things, daily things. 그 일상적인 일 아무거나 하시면 됩니다. 아니 자성. Just forget now you are meditating. 그리고 그 내가 지금 명상하고 있다는 것을 잊어버리세요. Actually, it's a wrong observation. Simply amplify the situation. 그래서 이제 잘못된 그 관찰은 이제 상황을 악화시킬 수도 있습니다. 저는 좀 놀아야 되는군요. She needs to play, right? Yeah, it's a better way. 네, 그게 좀 더 나은 방법 같습니다. Make yourself laugh. 그래서 스스로를 이제 즐겁고 이제 웃게 하세요. Just try for several days first. 그래서 며칠 동안 시도해 보세요. 열흘 동안 놀 예정입니다. 잘 자고 잘 먹고. She's planning to play for the 10 days she have. Okay. 만약에 오늘 인터뷰 안 했으면 내일부터 또 수행했을 거예요. If she didn't have the interview today, she would have started practicing tomorrow. Okay. So only a relaxed mind know how to play. 그래서 이제 이완된 마음만이 이제 어떻게 놀 줄 압니다. Otherwise, you're playing as a form, not really playing. 이제 그렇지 않으면 이제 당신은 이제 형식만 노는 거지 진짜 노는 것이 아닙니다. 네, 놀 줄 몰라요. I don't know play. Do it with a playful mind and see things with humor. This is playing. 그래서 굉장히 이제 장난스러운 마음으로 하시고 모든 것을 이제 유머러스하게 보세요. This is the flexibility of mind. 이것이 마음의 유연성입니다. So now you know how tight the mind is. 그래서 그렇게 하면 이제 마음이 얼마나 긴장했었는지 알게 됩니다. If we lose the ability to play, that means the mind is completely tensed. 우리가 이제 놀 수 있는 능력을 잊어버리면 이제 마음은 완전히 긴장하게 됩니다. Understand? 이해 가십니까? 노력해 보겠습니다. 그리고 아마
다음 주 아. 토요일이 마지막 인터뷰가 될 텐데 일주일 동안 어떻게 놀았는지 보고할 수 있었으면 좋겠습니다. The next Saturday would be the last interview, and she'll report Okay. how she played. Okay. I'll try first. I think her problem is exactly opposite to mine. Yes. So my advice to her is not suitable for you. 제가 이제 Okay. 여등스님 문제가 저랑 완전 반대인 것 같다고 그랬더니 이제 마준이가 사실 그렇기 때문에 이제 제 조언이 이제 저한테는 완전히 맞지 않습니다. 저는 가은 씨가 부러운데 어떻게 하면 놀 수 있는지 알려주셨으면 좋겠네요. 왜냐하면 열심히 하는 건 익숙하고 그것밖에 몰라요, 사실. 그러니까 제가 보기에는 저는 어떻게 생각하냐면 저는 막 잠자기 전에 매일 30분씩 명상하는데 그냥 피곤하면 자거든요, 명상하다가. 그러니까 누워서 하든 옆으로 누워서 하든 뒤로 누워서 하든 앉아서 하든 그냥 에휴 뭐 30분만 채우면 되겠거니 이렇게 생각을 하는데 그렇게 좀 이렇게 편하게 생각한다고 해야 되나요? 그렇게 하는 것 같아요. 저는 좌선 1시간 했는데 졸았으면 화가 나요. 할 수가 있지? 그래서 나에게 너 어떻게 이 시간에 자니? 뭐 이렇게 막 화가 나서 밥을 굶기도 했어요. 막 위가 비면 잠이 안 와요. 네, 밥을 안 먹어버리는 거예요. 확 줄거든요. 이렇게 완전 스타일. 아니 여등스님하고 저하고 이제 같이 놀아야겠네요. 예. 이게 기운을 중화시키게. 감사합니다. 예. What did she say? Yeah. She wanted to know that how I play. And I told her that I try to meditate every day at night before I go to sleep for 30 minutes. And I completely don't care about whether I'm sitting or lying down this way or lying down that way. I just try to spend my time for 30 minutes every day, trying to meditate, but not meditating in a good way. But I just try to waste my time 30 minutes every day. I think your way is suitable for her. Her way is suitable for you. Yeah. So I told her, maybe that will help you, and yeah. So yeah, and I told her maybe it would be nice that if we played together, because we're kind of like opposite, in terms of like energy, so could be in the middle. You should change the position of each other. 그 역할을 바꿔야 됩니다. 역할? Okay. What do you mean the position? You mean I should become a nun? You should become Jordan, and Jordan should become Karen. 여등스님 가은이가 돼야 되고 가은이가 여등스님이 돼야 됩니다. 어려운 일이군요. It's very difficult. 왜냐면 살아온 방식을 완전히 바꾸는 거라서. So try to balance the mind first. Give the mind more space. 그래서 이제 마음을 이제 밸런스를 이렇게 하시려고 하고 이제 마음의 공간을 더 놔두세요. When it has more space, then just like our body, when we are standing in a spacious room, we can do a lot of movements. If we are standing in a condensed space, we can't do anything. 그래서 이제 마치 이제 우리가 공간이 많은 그 방에 있으면 이제 많이 움직일 수 있듯이 이제 그렇게 생각이 이제 이렇게 압축돼 있으면 힘듭니다. You cannot play on a bus, but you can play in a room. 당신은 버스 안에서 놀 수 없지만 이제 방 안에서 놀 수 있습니다. If you find that you completely lose the ability of humor, that means it's too tight. 당신이 이제 그 유머러스함을 완전히 잊어버렸다면 이것은 너무 긴장된 것입니다. Okay. 네, 노력해보겠습니다. She's going to try. And who else haven't been asked?
질문 못 하신 분 있나요? 가나 케이씨 새로 왔으니까 한번 인터뷰 해보세요. She is newcomer. 예. Hello, Casey. Hi everyone. How are you? I'm good. How are you guys? It's nice to meet You're all of late you guys. today. Yes. I'm calling in from California. I thought the time difference, I thought I missed it, and then I checked again, and I thought, oh, I'll just be late today. That's great. At time least I now? thought I completely missed it. It's Okay. yeah, but yeah. Hi. What's the time in your space, in your place now? Right now it's 6 o'clock in 6 the o'clock morning. In the in the morning. morning. Oh. Oh, that's the Yeah. perfect time for meditation. Yeah. I actually woke up at 5 and took a shower and then just remembered like you guys were meeting. Finally. Thanks that you still can remember. Yeah, I got confused with the time difference, but yeah. If you can get up 4 a.m., you can try meditation. It's a good time to meditate. Perfect time. It's called the Brahma's time. Sounds good. I hope I can see you next time for 4 a.m. in California. Yeah, I'll shoot for the. Try. I'll try for that. Or at next least time. you can, even you cannot come in time, then I will advise you to listen to the recording and follow the meditation guide. Okay. Try to do the meditation session every day. At least to try to come back to self. It is a time facing ourselves in our inner world. It's a spiritual oasis. Think in this way. Our everyday life is just like life, a journey in the desert. And if we can keep a time like this early in the morning, spiritual time, it is an oasis for us. And if we can take a rest and recharge ourselves and face a journey every day, change the way of thinking. It's not a burden. It is a very good habit to establish, better than anything else, right? Yeah, because finally we have nothing to gain. We gain nothing from this life, except our growth in our mind. I'm sorry, I didn't hear life, that. I missed that part. The spiritual growth. Oh. Because life is, even if the life is simply a dream, but the experience is real. And we can learn from the experience. Do you understand? Yes. Okay. Yeah. So think about this and try to make a change to our daily life. So if we can keep this practice even for just 1 day, 2 days, 3 days, we earn a lot from this. Don't think about the future, but we simply do today to be the perfect day. Yeah. Okay. So you can listen to the meditation guidance later after we finish the meeting, and then start a new day. Okay. Yeah, thank you. I've been worrying a lot about the future, so I think I needed to hear that. Just thank focus you. on today. We have only 1 day to live. It is today. Yeah. So live today to the best. Yeah. Okay. Yeah, thank you. 감사합니다. 谢谢. Cool. Now I need to learn how to say that in Thai. This is not Hey, do you have WhatsApp? Oh, are you asking me? Yeah. Sorry. Yeah, I have WhatsApp.
Yeah, it's good to see you again. Long time no see. Yeah, long time no see. I thought Yeah. I thought I lost track of you, but my mom sort of like found you again. Oh, hi. Is that your mom? Yeah, that's my mom. Sorry, I didn't recognize you. You look younger. Younger. Thank you. Nice to meet you. Get it too. So I think you might know my email. Gang Kim something something. Yeah, Yeah. I got an email I think a month ago. I'm not sure if it was from you or from your mom. Oh, I think it was from my mom, but yeah, but I this time when I sent you the link, it was my email. Oh, you sent me a link? Yeah. And it says Gang Kim something something. So I'll send you a link for the WhatsApp group, okay? Then you could see the YouTube channel. Oh, okay, that sounds good. I think I might have gotten it, but yeah, like send it. Yeah. Okay. Yeah. So and like you could just casually go and try to meditate following Ajahn Yiu's meditation guide. So yeah. Try to keep it every day. At least one session every day. It is very good. Do you want me Oh, to you translate? you need to do it every day? Well, not need to, but like if you want to. If you want to, got it. Nice. It's a blessing. Hope you can do it every day. Ajahn, he's emphasizing to do it for every day. Got it. Okay, so anyone who want to have any question? 질문 있으신 분 있나요? No? Oh. So number 11, do you want to say something? Being C? No? Okay, never mind. If you want to say. Yeah. Can I speak Chinese or master English? Okay. As you like. My English is not very good, but I want to try. So okay. I'm a Chinese, so I come here. I want to sit meditation, so I come here, but I don't fully understand what teacher said. So I just follow the feelings. And what happened during the meditation? So I'm sleeping or something happened. I'm not very sure. And do you understand the Q&A? Part. Question and answering? Part of it. Okay. That's okay. That's good. Good enough. If you get used to the Buddhist terms, then you'll be better, I think. I think it's mainly because of the Buddhist terms, meditation, about meditation. And yeah, if you like, and listen more, and then you can be better to it. So last time I came here, and if I have time, and it's okay for me to come here. And yeah, of course. Welcome. Oh, thank you very much. Everyone can come. Okay, I feel 赚到了. You earn it. Yeah. Casey is also, she's Taiwanese, ABC. Oh. American born Chinese. ABC. Oh wow, 你记得. Of course. Okay, so if there's no more questions, then we can
end here. All right. See you next week. See you next. Okay, we need to bow.